15 enamba bulijjo Mike agiteeka munnaakanuwa tujja kugifuna bw'oba togirina ojja kugifuna otegezeeko abalala. Twongera okubajjukiza nti tulinayo omusomo omulala ng'ennaku z'omwezi 1, 2, 3 tugenda kubeera Maryland, Washington. So gw'omanya ebitundu ebyo bambi aleme kufiirwa mukooneko mugambe bambi ajje tuyigire wamu. Emisomo gino tugitwale nga ddala giri serious kubanga gitugasa gyakutujuna ffe okulaba nga tuva ku level emu naffe tutuuka ku level endala. Tuve mu kubeera nga twekkiriranya wabula naffe tutandike okukola nga bannaffe ensi gye tulimu bye bakola. So nyongera okubasanyukira bannyabo ne bassebo mwebale nnyo okubeera naffe. Katweyongere okuyiga tugenda Mwami Mike agenda kutandika otusomesa. Mukama abawe omukisa. In the Black community, financial literacy is very important. See, there's so many people just like myself who were never exposed to the information so that they too can make sound financial decisions. Without financial literacy, our next generation will be left behind. We've not been able to keep our dollars in our communities. We've not known where to put our money to gain growth, protection, or to create wealth. There was nothing that my parents were going to be able to leave us. It's important to me and to my community because in the Black community, no one is receiving inheritance from their parents. And we have to change that. Financial literacy is Bannyabo ne bassebo tuddamu okubajjukiza musharinge information bannaffe bajje ku mukutu. Bangi bambi bagenda ne bajja nga tutuuse mu makkati, abalala bajja tumaliriza naye bambi ng'oluusi tebaategedde nga bukyali. Mubasharingire nga bukyali tutandikire wamu ffenna. Abakedde sitebe mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. It's the gateway to freedom. It is the gateway to helping to leave a legacy for my family. And it does not depend on who I am as part of a race, being a woman, or anything of that matter. All it takes is someone who has a willing mindset. So I'm just so grateful to have a platform in my life that gives me not only a system to follow, but also a lifestyle that I can live, that I can enjoy, and I can pass down to the next generation. What I want to do through WSB and through the financial literacy platform is take that out into our communities to help our Black families understand and know that they too have hope to build a solid, firm financial foundation. Even though I made good money, nobody educated me how to save money. I spent everything I made. I lived ghetto fabulous in our Black community. What I've learned now here with World Financial Group is some concepts to help me learn how to save money. And that's what we need. Our Black lives matter here, and especially during this time, but it won't matter unless we are financially educated. We can be empowered so that we can literally transition from where we are today to where we dream of being for ourselves, but for also our people. Being financially free means that I'm not a slave to debt. I'm not a slave to emergencies. I'm not a slave to even my business. I control my time and I work on myself, and it allows me to be 100% there for people when they need me. Financial literacy is the way that we in the Black community will be able to bridge the economic gap and begin to pass down generational blessings instead of generational burdens. Because of this campaign, my kids now understand finance. I find that quite powerful, and that's something that campaign can do for you and your family as well. Being legacy-minded, having a sense of urgency for the now, and transparency in our community is the key. It's time that
we really take a deeper look on how we can change the world as a whole for every community. Everyone deserves financial education. We need to learn more about finance. We need to understand some basic principles of how to build wealth. We want to be able to leave a legacy for our children and our children's children. And how can we do that? By being able to join this platform and learn from this platform and apply it to our family and our lives. All right. Anange. Balamusizaako simayoba mundawo. Okay. Okay. Babuuzizaako bannange banywanyi mwenna buli muntu gyali gyasinzira okulaba gy'osinzidde okuyita omuntu n'atwegattako mwebale nnyo okujja. Bw'obanga tolinayita mukwano gwo kibeera kya bulyaza amaanya kubanga ate bw'anaabanga bye twogerako tabikoze agenda mmenya ggwe. So okumuyita n'abeerako ku musomo kimuyamba naye ate gwe kikuyamba nnyo nti tagenda kumenya bw'obanga okola bye twogerako tagenda kuba nti bw'abanga ne bwe kiba kimulemye okukola najja akwewoleko oba ogenda mutegeeza ni munnaye nakuyita ku musomo osome engeri y'okusobola okumanagingamu sente zo naye tewampuliriza kakati nange sirina ngeri gye nkuyamba oba kennina akatono ke kano kubanga nange ndi mu kwetereeza obulamu bwange. Obulamu buno bwe twogerako obw'okutereeza wano mu Amerika naddala ebintu ebyenfuna si bulamu bwangu wabula lugendo lwe tulina okutambula obutambuzi. Togenda kuzuukuka lunaku lumu ogambe nti nno ebintu byange byonna byonna biri stable kati nze siina kye neetaaga. Ekyo kiyinza okubeera ekizibu ennyo. Ebiseera ebisinga ogenda kulaba nti it is a process. It is a process gy'oyitamu kutandika okuyiga n'ogamba okay nsobola okumanaginga sente zange bwenti ne bwenti ne bwenti kale nno kati bwenti ne bwenti. So process eyo buli lw'ogiyitamu wekka nga munno tazze tayitamu naawe genda kumenya. Kati kiba kirungi n'omuyita n'atwegattako ne tusoma naye None. No, leave them to enter. Let them come in. Sunnis. Okay. Okay, ndowooza mumpulira kati bulungi. Mbadde ngezaako okumyutinga omuntu abadde ayogereramu. Kakati kye mbadde ngamba nti kiba kirungi nnyo n'oba nga si ggwe wekka asomye. Buli lw'oba nga si ggwe wekka asoma omusomo gino kituyamba okumanya nti mukwano gwange muganda wange naye ali bulungi ali situated so tagenda kuntawaanya tagenda kunsumbuwa. Kakati yensonga lwaki tuba twagala nnyo osharinge link eyo yennyini gy'okozesezza ku mikwano gyo ne baganda bo tusobole okusoma awamu. Marion nga bw'ayogedde weekend eno tulina emisomo ogumu gugenda kubeera Ubani ku hotel Ubani ku Olwomukaaga naye ate ku Sunday tugenda kubeera n'omusajja legend. Ono ye legend mu kusomesa ebintu ebyenfuna naddala ebyokutereka sente. Ye yawandiika akatabo kano. Musajja oyo gwe bayita Swaning musajja mu Vietnam ye yawandiika akatabo kano. Akatabo kano kalinga ekitabo kyoweetaaga buli muntu kyeyandibadde afuna. Ate nno munnange tukagabira bwereere kana akatabo ojja ku ofiisi wano.
naye bw'osoma akatabo kano n'okamalayo nga tonnaba kukyusa bulamu bwo kiba kirungi n'odda e Kampala kubanga America oba tolina kyojagaza. Kano akatabo kano tukagabira bwereere, naye bw'okasoma n'otakyusa mu bulamu bwo then oba tojja kukyusa. So omusajja eyakawandiika bamuyita Swan Nguyen, musajja mu Vietnam. Agenda kubeera ku ofiisi yaffe wano ku Lwomukaaga luno, ku rather ku Sunday eno ku ofiisi wano e Burlington. Naye ofiisi nga Marion bw'abadde agibalaga ate si yennene nnyo kubanga gwe teberezaamu abantu bonna ab'omu Massachusetts tebayinza kujyamu. So tugenda kugendera ku kye tuyita first come first serve. Tugenda kugulawo ssaawa 5 ku Lwomukaaga ku Sunday, ku ssaawa 5 ez'okumakya. Ye kasita atandika okusomesa ssaawa 6 bw'eppanga tuggalawo kubanga tujja kuba tetukyakkiriza muntu kuyingira. Agenda kusomeseza essaawa 1.5 okuva ssaawa 6 paka ssaawa 7:30. Kakati olunaku olwo mbadde nkusaba bw'oba osobola weeweeyo just essaawa 2. Mbala nti nzija 5 nvaawo sakale essaawa 7, ojja 5 ovaawo 7. Bw'onooba tokyusiza bulamu bwo n'omusajja oyo ebintu by'anaakusomesa, kubanga bino byonna bye tusoma naffe tubisoma nga bwe nagamba, bwe tumala n'osoma n'ofuna layisensi n'ogenda mu maaso n'okusoma. Naye bino bye tusoma ebisinga tubisoma mu butabo buno, naddala obutabo buno bwonna yabuwandiika, obutabo buno. So butabo bungi bwe tusoma. Comrade ndi ku Zoom wano, genda kosome, ndi mu kusomesa abantu wano okuweereza link 7. So butabo bungi bwawandiika bwe weetaaga okusoma. Ebiseera ebisinga omusajja omu yagamba nti bw'oba oyagala okweka information ku bantu giteeke mu kitabo. Kakati ffe twagala tufune omuze omulungi. Omuze guba mulungi? Tufune omukisa ogw'okusoma. Tusome. So n'olw'ensonga eyo, Teddy Kaddu abuuza those who can't attend will it be on Zoom too? Answer eyo sinagifuna. Ekisinga obukulu, I know Teddy Kaddu manyi toli mu state. I think tuyinza okuteekawo exception eyo, naye bw'oba ng'oli wano kyandibadde kirungi nnyo n'ojja e Burlington wano ku 83 Cambridge Street ku Sunday eno. Ku Lwomukaaga tugenda kubeera Ubani. Tujja kubeera Ubani era tujja kubeera nga tusomesa musomo gwe nnyini ogwo. N'olwekyo bw'obanga osobola ne ku Lwomukaaga jangu tugenda kubeera ku hotel gye bayita Hilton Boston Hotel e Ubani ku 2 Forbes Road, era tujja kubeerawo ku Lwomukaaga. Naye ku Sunday omukulu ono lwagenda okubeera wano ku Cambridge Street. Twafunye omukisa n'ajja n'agamba nti okay, kirungi musomeseza abantu abawera kaakati, kanzije nkoleyo appearance ya ssaawa 2. So omukisa ogwo gw'amaanyi, kyandibadde kirungi nnyo ne tugutwala. Omulundi oguwedde twayogera ku mabanja. Jjukira obanga wakajja wano nga guno gwe mulundi gwo ogusoose, twewa ne tugamba nti buli lunaku lw'ogenda okukola, ffe abasoma wano twakyewanga kakwakulizo ne tugamba nti buli lunaku lw'ogenda okukola kwatako 2 hours ozeeterekere.
Era twagamba nti ezo ssaawa 2 buli lw'ozitereka zigenda kuyamba okukola ekyamaanyi. Tukibala era njagala nnyo kibala buli kaseera buli muntu akitegeere nti singa oddira essaawa ezo 2 tugambe ng'okola $2 okumala buli ssaawa 2 n'oziggyako n'ogaa nti okay, nga Kapalaga bwe yagamba essaawa zange 2 zizino nzejjiddeko ziri wano. Akati buli lw'oggyako essaawa ezo 2 okumala tugambe ennaku 5. Abantu abasinga mu America tukimanyi nti bakola ennaku ezisukka 7. Naye bw'okola ennaku just 5 kumala wiiki 4 oba oyina $8 buli mwezi z'oba weesasudde. This is per month. So $8 buli mwezi, omwaka gugenda okuggwako nga weesasudde $9.60. Zino $9.60 okusinziira mu ssente ze tukola ziba ssente ntono nnyo. $9.60 ssente ntono nnyo kubanga abasinga tukola $7,000, 600. On average Omuna-Uganda mu America on average akola 15,000 omwezi. Kakati 15,000 zino ebiseera ebisinga ozispendinga ne ziggwaawo kubanga tomanyi na kumanya nti okola 15,000 kubanga ozikola mu phases. Abamu babasasula bi-weekly, abamu babasasula weekly. Kati tomanya na kumanya nti wakoze 15,000 kubanga ogenda okumaliriza nga ziweddewo. So yensonga lwaki njogera ne ngamba nti bw'oba osobola buli lunaku lw'ogenda okukola no stepping out 2 hours ezisooka gamba nti zino zange 2 hours. Ekintu ekyo kikulu nnyo, njagala nnyo abantu bakifollowing. Essaawa 2 ezisooka ogambe nti okay 20 times 2, those are 40 hours. Buli lunaku essaawa esente 4 $4 nzeewadde ze $8 omwezi, ze $960 omwaka. Wakiri weeweeyo ezo omwaka gugweko ng'omanyi gye ziri. Naye abamu mukolana nnyo ne muyisa ne mu mitwalo 5-6 ne bakubanja nayo IRS nekuweereza n'ebbaluwa nega nti tuweeyo oko bannange nga wakoze ssente. Kakati n'otandika ate okusasula ebbanja ery'okuyisa mu ssente z'obadde okola ki z'okoze, kyokka nga ne ziri ze bagambye nti okoze nnyo toziraba. So yensonga lwaki njagala nnyo okustressinga ekintu kino. Ebiseera ebisinga mugamba tuyina bills, ekikulu bills, katono takitegeera. Bills wano zikumalawo. Yes, bills zikumalawo, responsibilities nyingi. Mbagamba nnyo responsibility curve eno versus time. Titukimanyi myaka 2, 3, 4 oyina responsibilities nyingi nezijja genda nga zikka, naye gye zinaakoma okukka ng'otuuse mu 7 ate gyo gy'okuba okukoma okuba nga teweesobola nga weetaagako support. Kati eyo support bw'otagitegeka myaka 3, 4, 5 ogenda kwemenya nnyo gwe wennyini mu myaka 7, 8 ate omenye nnyo n'abo abali baawo abalibeera naawe. So ensonga lwaki tugamba nti savingawo akasente ku time eno okulenga kakula ogenda kukozesa kasente katono at this time bw'oba okyali muto
gy'okoma okuba omuto gy'okoma okozesa ssente entono. So saving akasente ako okulenga kakula ogenda okutuuka ku time eyo ey'emyaka egyo ng'oyina akasente k'osobola okulyako. So sente ezo nga bwe twayogera tuzikozesa okuzimba kye bayita financial foundation. Financial foundation twayogera ku protection ye insurance, okubeera ne insurance ku assets zo, ku bulamu bwo ne ku income yo, bintu bikulu nnyo bisatu. Gwe musingi ogw'obugagga wano mu America. Bw'omala insurance oteekeddwa okuba nga amabanja go omanyi okugamanaginga. Then oteekeddwa okuba nga oyina emergency fund. Then n'olyoka obeera ne investment. Ebintu bino twagamba byonna biteekeddwa kutambulira wamu. Buli lw'okolako ekimu ng'ekirala tokikoze, oba okola bukozi still, oba okola bukozi kutuukiriza mukolo nti naawe okola. Ensonga lwaki oteekeddwa okubaako ne sente ziri ziweesavinga osobole ozikozesa wano. Twayogera ku protection abaaliwo ne tugisensula ekitundu. Kakati wiiki ewedde ndoza neeri tuli ku debt management. Abaaliko twayogera ne tugamba nti ebiseera ebisinga amabanja gatufuukira ekizibu mu America wano. Ogenda okwekanga nga gakulemeredde kubanga tumanyi kikyakukola. Teriiwo yali akugambye nti amabanja gwe gakole bwoti. So abaaliko wiiki ewedde twayogera ku kye tuyita abaaliko wiiki ewedde twayogera ku kye twayita debt roll up. Ne tugamba nti ekyo buli muntu asobola okukyekolera ye nga ye. Buli lw'otakikola kigenda kukuviiramu, kigenda kutawaanya. Ogenda kukaddiwa n'amabanja okukakana, ogenda kulwalira awo pressure, obeeraawo nga weeraliikirira buli kaseera. Tomanyi ebbanja oba olikolera eki, tomanyi oba lisobola okugenda, tomanyi basically kyakukola. So kyetuva tugamba nti ebbanja eryo osobola okulyeggyako singa obanga oli managinze. Naye bw'otali managinga era tosobola kulyeggyako. So njagala kulaga wano briefly engeri gye twayogera ku managinga gwe wennyini nga weemanagingira ebbanja eryo. Of course twagamba nti bw'olaba nga likulemye osobola okujja wano ku office. Tulinawo companies ze tukwatagana nazo ezikola kye bayita debt consolidation. Naye nga ebiseera ebisinga ebintu bino bye tusomesa tuba twagala nnyo n'obyekolera. Tuba twagala nnyo n'ebyokolera. Takase lwadde nsanyusa okulaba agambye minus taxes. Formula yange eno ya 2 hours gyagamba nti taxes zijjeko. Taxes newe tuba tuzijjeeko. Ate kati gwe ttaka okola $5 kumanyi. Naye ntute average ey'omuntu akola $2.25 kale ne bwe ziba tugambe bwe bajjako omusolo $2 ziba sente nga meka. Kale tugambe 17. Okay?
tugambe nti osigaze olina $17 buli hour times 2 hours, then times 5 days times 4 weeks. This is 20 and this is 34. So that is 680 zoba wekozeshi zoba wesasudde omwezi era at least kisinga obutabaako na kintu kyonna ky'okoze okukakana America n'ogiyita mu buyisi bw'otyo nga bakwogerako bwogezi nti oyo gw'olaba yaliko mu America tomuzanyisa. Tumulaba awo oyo tebo yali mu America. So let's roll up ekola etya yaraje kulaga wano ataliwo briefly, then tugende ku kyatuleese olwaleero. Kino tukiyita kiggula luggi. Tukyali ku kiggula luggi. Okay, kansubire screen yange ogiraba. Let's roll up ataliwo gye njagadde okulaga nti bwe twogera ku debt roll up tugamba nti amabanja gonna g'oyina ga ranging mu order okuva ku bbanja erisembayo obunene okutuuka ku bbanja erisembayo obutono by'oyina. Example eno etulaga bulungi omuntu ono ayina ebbanja erya mortgage erisinga obunene, ayina bank, ayina ery'emmotoka, ayina Mastercard, home improvement ne credit card. Naye ku bbanja lino n'akwata ku ssente ziri ze twagambye nti zeewe zesasuleko ttaka. Singa akwatako $, tugeze 100, n'akiteeka ku bbanja erisembayo obutono. Mu example eno ebbanja lino lya $150, alisasula $10 buli mwezi, minimum gye bamuwa. So singa asalawo n'ateekako $100 ku bbanja eri, mufo ky'okusasula $10 n'asasula 110, mu myezi 2 ebbanja eri ajja kuba akoze ki? Ajja kuba alimazeeyo. So nga ate agenda disasulira emyezi 19. Kakati ezo ssente 110 azikwata azitwale azambuse waggulu. Okay? Home improvement agisasula $5, kati aleese 10 mu 10. 10 lyadde asasula kulira ebbanja eriweddewo n'10 kye twagambye nti akireete buli ki? Akireete buli kaseera, buli mwezi. Kitegeeza kakati ebbanja eri alisasulako $160. Kakati ligenda kuggwawo mangu. Mu myezi 10 ligenda kubanga liweddewo. 160 kyabadde alisasulako kati akisigazza. Ebbanja liweddewo naye 160 akisigazza. Ekizibu kyaffe nga bwe twalaba abantu abatandika naffe eri bw'oba twatandika naffe osobola okuddayo ku YouTube channel ko Kapalaga Baby n'olaba subsequent gundi ze tubadde nazo. Nti ekimu ku bizibu byaffe kuba nti tuli extravagant, tuspendinga nnyo. Naye kati bw'ofiisa 160 kino oluba oyagala okirye kigulemu awo akagatto kyo. Naye ng'ate omulamwa gwakyo kibadde kisasula bbanja terinaggwaawo. Kati tokirya, zitwale ku bbanja eriddako waggulu. Ebbanja lya Mastercard adde asasula 12, kati asasula 280. Aliteme liggwewo. We liggwerawo gali meanwhile amabanja amalala waggulu asigala agasasula ku rate gy'abadde nga agasasulirako. Naye eriddako obutono lyajjatema. Kakati ekivaamu
agenda kusobola okwata ebbanja eryo paka kulya ennyumba ng'asasula ate. Ennyumba gye yandisasulidde emyezi 361 agisasulira emyezi 210. Kitegeeza nti abadde asasula 27,000 buli mwezi mu mabanja ge. Kakati agakutte ayongeddemu $100 buli mwezi, asasula 28,000, naye yandisasulidde emyaka 3 mu mabanja gano. Kati agenda kusasulira emyaka emeka? 17.5. Naye nga magic ali mu kwongeramu $10 no following nga kino kyetwogerako. Bannange emisomo gino tugiyina gibeerayo buli lunaku. Workshop zino za bwereere. Kyenva nkuyita buli kaseera ku ofiisi wano. Jangu buli lw'onojja ojja kufunawo ekyokuyiga. Kubanga naffe ababeerawo buli lunaku tubaako n'ekyetuyiga ekipya. So naawe y'ensonga lwaki tukuyinvitinga ku ofiisi yaffe. Jangu tuyigire wamu. Naffe tukyalina bye twagala okuyiga. Probably naawe oyinza okubaako ne by'omanyi n'ojja ne tubisharinga. So ekyo let roll up bwetyo bwekola. Eyo y'engeri gy'osobola okumanagingamu amabanja go. Naye buli lw'otasasula amabanja ago, buuza ki ekiddako. Credit yo egenda kukola ki? Egenda kwonooneka. Kakati buli credit yo lweyonooneka, kitegeeza nti ogenda kubanga tokyasobola kufuna ebintu ebyenjawulo bye wandibadde ofuna. Bagenda kubanga abandikuwadde ebintu ebyenjawulo, oba ennyumba tokyasobola gijjayo, oba ebintu bingi byogenda okufiirwa olwa credit yo okukka. Naye nga credit ekigissizza lwakuba nti amabanja gakususseeko, kati naawe tomanyi kyakola. So kyenva ngamba amabanja gano tandika okuyiga engeri y'okugasasulamu mpola mpola. Bw'onooyiga engeri y'okugasasulamu ogenda kugamalayo mangu. Just imagine ng'oli myaka 5-6 nga tebakubanja mortgage, nga tebakubanja motoka, tebakubanja mortgage, osigaza kusasula homeowners association byakoze bitya, insurance, just nga kyekikozesa. Ne kati olwaleero okola nnyo kubanga omanyi nti nkyalinayo n'ebbanja lyagino, eryo bwe lijja ligenda kunkuba kinene. So mukazi wattu ne musajja wattu n'obeeraawo ng'emirembe toyina kubanga tomanyi kyakukola, amabanja gakufuukidde amabanja. So ebintu ebyo bye bintu by'olina okukola. Bw'oba olaba nga bikubuzaabuza, then kyekiri kye nkugamba nti ewaffe tugenda sasula. Ofiisi eno ebanzigule, nze ng'omuntu mbeerawo okuva ssaawa 3 ez'okumakya paka kiro wenkooyera. So bw'ojja mu ofiisi nga tunyumyamu, bw'oba ofunyeyo eddakiika 3 jangu tunyumyemu. Bw'onoogendera ogenda kubanga ofunyeemu kinene nnyo. So kasita olemererwa okusasula amabanja go, kitegeeza kakati ate otuuse mu mbeera ey'okuba nti credit yo, kye bayita credit, kati kigenda kutabukako. Kasita credit ekutabukako, kitegeeza ogenda tuuka nga tokyasobola funa ebintu ebyenjawulo bye wandifunye oba oliawo. Tosobola kufuna bintu by'olina kufuna, tosobola kujjayo nyumba, tosobola kubanga credit yo mbi. Naye credit eyo ntera bagamba wano nti credit ekigikola kye bayita credit si kwewola.
eyo mistake okulowooza nti no gwe weewole nnyo ozimbe credit yo banaye nedda ekizimba credit kubeera kusasula gy'okoma okusasula ennyo gy'okoma okuzimba credit yo. Singa credit yo egenda ekintu n'olemu okukisasula ne bakuwaabya yaga nti kati ono atulemeredde, then ate awo kiba kitabuse kubanga baba bagenda kuteeka mu collection, kyebayita collection. Kati kasita ogenda mu collection nga kitegeeza nti ebbanja likulemye, kati obulamu ogenda okulaba nga butandise mpolampola okuzibuwalira, okuzibuwalira ekivaamu ng'ogamba you know what, banzire Uganda nkoleyo obulimu bwange bwe buti nziruke. America ng'odduka nziruke nga teri yadde agoba, teri yadde, naye wenoga nti kati we bituuse kanziruke. So abali ku Facebook mbabuuzizaako mwebale nnyo, yadde abamu muli kata, muli Uganda, muli wa information eno manyi nti ebimu muyinza obutabituukiriza, naye at least ekinyusa ekirimu kisobola okubayamba. Bye mutasobola kutuukiriza byebyo nga specifically olina bikola ng'oli mu America oba Canada. So kiki kye tuteekeddwa okutunuulira? Okusasula deeti yo kintu kikulu nnyo. Okusasula deeti yo kigenda tuyambako okuzimba credit. First of all, butunuulira waliwo applications ez'enjawulo z'osobola okumonitoringirako credit yo gwe wennyini. Application ezo tezibeera so accurate, naye at least zikuyambako kuwa a picture n'omanya nti bagambye credit yange eri bweti, then kitegeeza neetaaga okukola ennyo. So olumu ku credit yo kubeerako ebintu nga error, esobola okuba error, ne bakugamba nti tukubanja sente bwe ziti nga error. So yensonga lwaki oteekeddwa okutunuulira mu report yo n'ogamba okay, Experian egamba ki oba yonna egamba ki, wano credit yange bagamba nti ndi ntya, lwaki credit kama wano endaga nti ninayo ebbanja bweriti naye lyonze nga siriryangako. So kyetuva tugamba wano errors happen, don't let them happen to you. So credit reports ezo ebiseera ebimu bakola mistakes ku sente mmeka ze bakubanja oba nga tebakubanja naye ne balaga nti bakubanja. For example, wano bakulaga nti credit kama bakizuula nti 10.2 billion since 2015. The errors ze bakola zaali 10.2 billion mu debts nga sente abantu babeera tebazimubanja ku TransUnion credit report. The credit report eraga nti sente bazibanja omuntu oba nga waliwo error somewhere. So yensonga lwaki tugamba bw'olaba error eyo buli lw'ogulawo nga oba credit cam oba application ezo ezisobola okuyamba okugezaako okumonitoringa, then osobola okureportinga n'ogamba why ndaba, oba osobola okugamba bank yo nerunninga ne bakuwa report ogamba naye ndaba wano omumanja naye zino nze nga siziryangako oba zino nga sizimanyi. So ebiseera ebimu bakunnyonnyola, olumu oba tobijjukira bujjukizi naye ate olumu esobola okubeera nga nsobi. So then bwe bakuyitiramu basobola ogijjako. Can you negotiate with a debt collector? It depends. So tugamba wano ebiseera ebisinga basinziira the closer the statute of limitations ku sente singa bakuwaabira
omuntu akubanja tugeze nga credit card oba eddwaliro oyinza okugaana okusasula eddwaliro bo ebiseera ebisinga bagoberera gibeera emyezi ennaku 30 days. If you miss 30 to 60 days ebiseera ebisinga kigenda kuhatinga yadde katono naye kihatinga score yo mu credit. Then 90 days tosasudde for 90 days, it is really damaging. Tebasobola kubanja noyita mu 90 days, at least sasulayo ka minimum kebagambye. Kasita oyita 90 days, then creditor asobola okukwata eryo ebbanja lyo n'alisigninga off nga loss. Nti namande sente zino zetumubanja bannange atulemye kakati eno losi mu kampani yaffe eno losi. Now losi bagitunda eri credit oba eri collection company. Now collection company bwe kufuna akati yonga bakubako walichi collection okukijja ku credit yo kisobola okutwalira ebbanga eriwerera ddala emyaka nga 7 okukijjako. So you don't want that. Kitegeeza buli lwobeera ne collection ekyo kitegeeza tosasula. Kati bw'onoogenda okugjayo ennyumba oba bw'onoogenda okugjayo emmotoka oba bw'onoogenda okugjayo ki wali bwe banaateekamu history yo ejja kubeeraga nti ono temutawaana si musasuzi. So you don't want that. Tokyetaaga ku score yo ku history yo. Bw'oba osobodde ng'okirabye gisasule. Osobola okusasula osobola bakubira n'obagamba bannaye nalabye wano mu mmanja naye nkole ntya nsobola kusasulangayo sente bwe ziti buli mwezi nga mukola payment plan ng'ogamba okay tandika okusasula mpola then tulabe engeri gye tusobola okuyambamu. So calculate how much you can afford. Olabe nti okay wentunula ku budget yange nsobola okusasula kino maybe nsobola okufisaawo akasente kano. Kati bw'okafisaawo what happens? You can either pay lump sum noga mumanja $10 ndufunye mu kifo ky'okuteeka history embi ku gundi yange $10 lwammwe luulwo mukole eki mu lutwale. Then ekyo kigenda kuyambako okuspeeding up okucleaninga credit yo. Oba osobola okubagamba nti let me pay some monthly payments. So ekyo problem yakyo eriemu nti singa olemererwa singa obuukamu because jukira obadde mu nsobi bakubanja oli ku misango kati n'obagamba nti bannaye omusango ngutegedde kansasule. Now obuzibu nti singa oddamu no skippinga n'otasasula ate era ogenda kuddamu sayiko ogenda kuddayo eri wansi. Also, can you negotiate? Answeri nti it depends. Kwani go negotiatinga naye basobola okugamba n'ogamba banange sente zibadde naye kati zibadde zisasula naye kati nsobola okusasula sente bwe ziti mbadde nsaba munsalireko bwenti ne bwenti. So ekyo kigenda kuyambako nti singa osasula okipinga ng'osasula then ogenda kulaba nga bakusaliddeko akasente akakatono n'okamalayo. Naye ebiseera ebisinga era kyetugamba nti companies ezisingira tezikyagala oba ne settlement ne basically balenders tebabyagala nnyo
because nabo bibe affecting naye ne bwe bate bibe affecting ze gwo wenyini singa bakusalirako ne baga nti bade bakubanja sente bweziti nti katukusaliddeko jasasula bweziti ziri IRS ere yingirawo nega nti mukulu bali bakubanja 15,000 akati bakugaye nti sasula 3 nti kitegeeza bakuwaddeyo 2 kati tuweeko omusolo. So because your IRS kitwala nti your income, so tewekanga nga ate bakuweereza nti ogenda kukola ki, ogenda kusasula. So tunuulira credit yo, otunuulire collection agents, obakubira essimu obabuuza baayi kiri kitya. Nze gundi naye ndaba mu mmanja sente bweziti njagala kusasula bwenti, then osasule ebbanja eryo liveewo. Gy'okoma okusasula credit yo gye yeeyongera okuzimba obulungi. Credit debts ziendinga zitya mu collection, nkugambye nti if you fail to pay off, olemeddwa okukozesa eri gyenkulaze debt roll up, olemeddwa okusasula, then bo ng'eddwaliro oba credit card oba ani yenna akubanja tebakaayana naawe nga bawandiika wali nti bannaye lino eno loss mu company, then nga baguza collection agents. So oba olemereddwa eyo eringa last resort gye bakozesa. Abamu of course bagezaako kuweereza amabaluwa, bagezaako kukubira amasimu gatama. Kakati bwe bakugakubira ne bakutamwa nga bagamba tumuleke eyo loss, kati bo nga bakinyigako credit yowe pa okuvaako. So when should you pay? Biki be affecting a credit yo? Of course, payment history. Ensasula yeri etya. Credit card use. Tugamba nti credit card bw'oba ogikozesa ebiseera ebisinga tugikozesa negwaku nekaaba nokaalega yannange onnina leero baaba. Credit card ogikozesa negwako. So credit card oteekeddwa gikozesa, olaba wano kituyita credit card utilization, nti at least 15% bw'oyita mu 50 oba bw'oyita mu 30% ku sente z'okozesa oba olumbye America oba bubi. So when you use too much of your credit, potential lenders bajja kutya bagaye mukulu ono kitegeeza sente ze zonna zikozesa, kitegeeza tasigaza kubanga watuukira. Jjukira credit card eteekeddwa kubeerawo nga emergency hand, neetaaga kino kole ntya wano, gira credit card yawo ongulire kino then mmale nzizeewo kadi yange sigiraba. Gwe mulimu gwa credit card naye ffe ate tugikozesa okukola day to day transactions, which is wrong. Michelle, at least you got that right. Day to day transactions, which is wrong. You couldn't get the others, but you got that. Great. As much as you can add English in there, I get it. So tuyige credit card yo bw'oba ogikozesa buli lweyingira n'esukka 30 eba egenda mu karedi era credit yo egenda kukka. Erumu ogikozesa gwe ng'ogamba nze ngikozesezza kasita ngikozesa lwenda n'enduzaako ya 1,000. Olwenda ku 1,000 oba okozeseza 90%, credit egenda kukka. Credit card oteekeddwa gikozesa balances zo zirina kuba mu 30%.
Then ekirala ekya affectinga credit card ki of course togedde ku time gy'omaze nayo bw'obeera ng'oli mupya mu credit card era tebakutwala ng'agiwangaaliddemu. Kitegeeza omukadde ye amanyi enkola ya wano. Then waliwo kye tuyita derogatory marks, the negative behavior is impacting a credit yo for 7 years or more. It is a great factor. Then of course you get a credit age, then total accounts zoinako ezenjawulo ezikola ki. Do I have to pay the whole 30% I use every month? Yes, if you can. Yensonga lwaki tukulaza eri debt roll up. Nga nti sente zisasule ziggweyo. Nga bwe twogedde nti kye banoonya mu credit is payment. Banoonya spirit, the spirit in you to pay. If you can pay 100%, then your spirit is 100% in paying. The better. So, sasula sente. Ekirala ekitera okuaffectinga credit card, rather credit ye hard inquiries. Baita hard inquiries. Ogenda gula nyumba, ogenda gula motoka, ogenda ku ezo hard inquiries ezo zitera okuaffectinga credit. So, ebintu ebyo bikulu nnyo bye twetaaga okwetegereza bw'obanga ozimba obugagga mu America wano. Credit kikulu nnyo. Si kugikozesa just fwa, wabula okugikozesa n'obwegendereza ng'omanyi nti kino nkyetaaga. So, scale on most common models ziraga credit scores zisinzira ku 300 to 850. Ebiseera ebisinga 300 to 600 bad score. Nkugambye osobola okufunayo ku obwo waliwo apps ezo zi credit kama zi experience anezo ng'esobola okuwa ekifaananyi ku credit yo bw'efaanana, because credit kintu kikulu nnyo wano mu America. Kyova olaba kugamba nti ate era credit card togyewala kugifuna, kubanga waliyo oli agamba nze sijja gifunira ddala oba byebyo. Gifune naye otandike discipline. Lwaki ogifuna? Egenda kuyambako okuzimba credit, because waliwo ebintu byotajja kusobola gula outright ng'ennyumba. Onooba ogula ennyumba tojja kukwata $50,000 lumu, giyinza okuba emizibu okufuna nga bajja kwetaaga credit kakati ate otandike buto gizimba. So gifune naye ofuneyo discipline ku ngeri gy'osobola okugikozesaamu ogambe okay, what happens if I pay back only the minimum payment? Good question. If you pay back only the minimum, interest egenda beerawo. Gy'okoma okusasula tugeze oyina kaŋŋambe oyina emmotoka kaneegerezeeko nze nga sinasoma wano, nga sinasoma guno omusomo bye ndi mu kubasomesa kati. Nagenda ne njjayo emmotoka ne baŋŋamba nsasule $668. Credit yange yali mbi nnyo
n'akajja mu America n'obitegeera sibitegeera nibanga agenda gisasulira emyaka 9 kubanga credit yo si nnungi konze myaka 9 bina nkaaga ngenda okuba mu calculator wano nga mbisobola ngai mujimpi bina nkaaga maloka njiguze sente mmeka 3.5 now emitwalo 3.5 ebina nkaaga 8 in actual sense if I multiply by 12 in 9 years ngamba nsasudde emitwalo 4.9 something like that. Actually this is binankaaga I think. Kati nze newaana nagula emmotoka ya mitwalo 3.5 bangamba kusasula $4 myaka 9 nera naba nkyali ku ebyo byonja bisasula bwena akaddiwa nga sinagimalayo nga njizaayo nga bampendala. Now kino kitegeeza the difference between what I pay and what I actually had to pay is more than $1,468. Kati njagala kubuuza olowooza nti singa emmoloka eno nalina emitwalo 3.5 n'enjigula cash bandi bali tebafunye magoba? Bandi bali bafunye amagoba. Naye ku magoba ge bafunye on top of that magoba profit kakati bangaseeko eno interest gye mbasasudde. Now buli sente z'osasula buli lw'osasula minimum bo bakalculatinga ku rate yaabwe ne bajjako interest eyo. So bo buli lwe bakuwa minimum baba babaze interest yaabwe. Kyova olaba gwe singa weetegereza oba credit oba ku loan oba ku ki bw'otunula ku banka yo nga bakubanja tugeze emitwalo 4 okay kaŋŋambe bakubanja 3,600 okay bagamba nti sasulayo $2 buli mwezi. Bw'osasula ebibiri wano ogenda okulaba in actual sense eno yandibadde eri 3,400 naye ogenda kulaba ng'osasudde ebibiri nga baga nti okay your new balance is 3,408. So bo bagambye kusasula bibiri naye bo bakalculatinze interest muli munda okusinziira ku interest rate gye bakuwa. So buli kaseera gwe ebiseera ebimu tetubifaako olumu tubifaako olumu tetubifaako naye gwe buli kaseera kitegeeza olina sente ez'enjawulo z'osasula ng'ozisasulira mu bibiri muno naye nga teziri displayed wano. Kyova nti buli lw'osasula ebibiri wandibadde osifuna 3 naye zibeera more than that balance. Kitegeeza kati osasudde ki interest. Kakati mu kifo ky'okusasula ebibiri bino okay bo bye babaliddeko interest yaabwe. Bw'osasula $600 mu kifo ky'ebibiri bagenda kubala interest yaabwe ku bibiri then ebina okay ebina bibeere ng'obisasudde ku principal directly nga tekuliiko interest. Oba ontegedde mukyala eyabuuziza bwe bagamba nti sasula bibiri bo bagenda kubalira ku interest eno nti okusinziira ku principal gy'anaaba asigazaawo zino sente z'olina wano tuziyita principal. So babala nti okusinziira ku principal gy'anaaba asigazaawo ebibiri bimala fe tujjako amagoba gaffe inawe bakiipinga ng'osasula pay for years. So what you want is to pay ekintu kigwewo kiveewo. So buli lw'osasula more than sente ze bakugambye zino ze bakugambye ze zisasula ku interest
balance kwezo zosasudde agenda direct ku principal. Kati kitegeeza nti bwe baddamu kati ng'osasudde bino ebina ku 3 oba ku 3 kati interest eddako bagenda gibala ku 3,800 so si ku 3,400. So it is always good okusasula more than sente ze bakoze eki ze bakugambye. Naye ate obutasasulira ddala ate waakiri osasulako kuki ku minimum obutasasulira ddala kubanga ate obutasasulira ddala kasita oweereza nkugambye normally 90 days nabagamba ono si musasuzi 90 days alemeddwa okusasula deka minimum ke twamuwa mutwale mu collection. So it is always better to pay more than the minimum. That is why nkugambye wali mu debt roll up nti sente z'osigazza kati zikuzi ozisigazza wano tozirya ziteeke ku bbanja eriddako osasulenga sente nnyingi osobole okubanga principal buli kaseera ogikendeezaako ndowooza ontegedde. Then ekirala kyembadde njagala okwogerako of course the secured cards bw'obanga toyina waliwo eyabuuza ku buyers home buyers normally credit ebeera ya sente mmeka. Credit Karma report ya 2019 eraga nti baali baagala on average credit ya 684 naye ekyo tekiri it is not like guaranteed. Sometimes it depends on the state, sometimes it depends on ku company oba ebintu ebyenjawulo. Then bw'obanga toyina credit yadde oba ng'oyina credit yo yayonooneka then you want to rebuild it osobola okukozesa kye bayita secured cards. Kye bayita secured cards bazidesigninga nti bwe wennyini obeera weewola ku sente zo oteekayo sente tugambe $5 mu bank then n'otandika ozeewolako n'oweewolayo 3 n'obizaayo mpola neweewola 3 n'obizaayo mpola because nkugambye kye banoonya mu credit is the discipline to pay. Kye bayita okuzimba credit. So buli lw'obeera ne ezo secured cards bazizimba for that specifically to help you build credit. Era bananyinizo baziwaaba eri information bagiwaayo eri muzi vintage zaani nti bwe baba balaba sikowayo engeri gyetambula nazo bazisinziirako yadde sente zizo gwazigenda n'ozeewola naye ate bw'otazizza yadde zizo kiraga toli musasuzi. So eyo y'engeri gy'otandika okuzimbamu credit mpola. Ogenda mu bank n'oteekayo sente then n'otandika okuzeewolako ezo zennyini sente zo n'ozimba credit. Is $1 more than the minimum enough? $1 minimum. Unmute ombuuze question eyo bulungi sigitegedde bulungi. $1 more than minimum. Unmuting obuuze question eyo agibuuzizza. Obaani ono abuuza question eyo osobola okwanmutinga n'obuuza bulungi. Is $1 more than the minimum enough? Question sigitegedde mbadde njagala muting oyongere okubuuza ogibuuze bulungi. Ndowooza taliyo. Question sigitegedde eyo mukwano bw'onooba osobodde
ojja kuddamu ogibuuze bulungi. Okay, ndowooza tugendeko mu bibuuzo. Osobola okwanmutinga n'obuuza question. Simanyi nagigaddewo ku unmuting. Unmute. Michelle, you want to say hi to my people here? We are 18 on the call. So, yeah. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Hello. Can you see? Can you unmute? Sichitegere obanza atasobola. I don't see the people. Banange mu unmutinge mutubuuzeeko simwe obudde neeguzanze. Hello, I hope you can hear me. Oh, Michael, you're so awesome. I don't understand much in your language, but I understand the excitement that you shared. So I hope that a lot of you guys get to learn from Michael. I certainly learned a lot from him. And, come to our center. We're in Burlington, and our doors open. You can always come in, and there's a lot of people here that you can interact with and get to meet and learn a lot about, everything that Michael was sharing tonight. And it's a very important topic. It's about credit card, right? Like debt. Debt, yeah. Okay, see, I understand that because he mentioned some debts. So, I lived in this country for a very long time, going almost 40 years. So I definitely understand what debt does to people, because I was one of those. And I always encourage people to come in and sit down, learn about personal finances and understand financial strategies, and have the understanding so that you can prepare better for your future and, have a mindset of not living in debt. Instead, build wealth, protect your wealth, and live better and build a community together and let other people know, right? Knowledge is power, but knowledge is not power until you put action into it. Now that becomes power. So very proud of you, Michael. Thank you, Michelle. You're welcome. All right, thank you for sharing that story with us. Michelle is my workmate here. She's a very big partner. And of course, she has been in business for how long now? 14 years. 14 years. Michelle, just a quick one. So how is your community responding to the financial literacy campaign? Oh, that's a very good question. So my community is the Cambodian community. So if you guys know any Cambodian, definitely connect us, because I would love to, continue to get to know my own people. But when we brought in the financial literacy to my community, Michael, it was tough, because we come from a war-torn country. We did not get educated on these things. And then when we come to the United States, we just want to work to make money, but we never know what to do with that money. So when I learned about the concept, the strategies, how money works in this country, and I started to understand, how to save money, where to invest and save for the future, all that good stuff, they didn't really understand it. So it was not well perceived at first. But one by one, as they come in, they learn, and then they apply the knowledge to their life. They start to see the effect on it. For example, since tonight's topic is about, understanding debt and getting out of debt. They see right away how to get out of debt, and they felt the freedom, not having to have the debt control you, but rather you control the debt. So when they start to see that work, they tell more people about it. And now
14 years in this business, I can tell you that my community is well received now. You know, every time we have workshops, every time we have financial talk, they want to come and see. And because it's working in my community, I want to share this with everybody. So, you know, Michael is definitely a key player in the Ugandan community. And so one by one, we're seeing a lot of Ugandans, you know, walk in here to get the education that they need. So it's pretty powerful. Thank you. You are the pioneer. Yes, we are trying. Thank you very much, Michelle, for that. My wonderful pleasure, share. my pleasure. All right, Michelle, banenga mbagambe omuku bakyala betukola naye wano akoze omulimu guno gwe tukola ogw'okusomesa abantu okumala emyaka 14 nga bwe muwulidde. So kitegeeza bo ndowooza owulidde mu Cambodia. Another question. I know I'm picking up from you. So when someone dies in the Cambodian community, what happens? Do you guys do the GoFundMe? Oh yeah. How is it? So I mean, typically the community tries to come together. You raise money, and when you have enough, you know, you start the funeral. But like your community, my community also have a big family too. So family is the one to really come out with the money, and you know, because it happens to my grandparents, it happens to my aunt, uncle, and then of course you get introduced to this new thing called GoFundMe. But honestly, GoFundMe is supposed to be an app or a vehicle to use for people who are doing business. Like let's say you want to build a business and you don't have the funds for it. So now you put your business out there and say, hey, I want to build blah, blah, blah. So, you know, Michael's business and I need the funds. So that is the GoFundMe. It's supposed to be like that. But then people got lost in that translation and they turn it into a GoFundMe. I need money for the funeral, you know? But learning about proper protection, protecting yourself at all costs, it's very important because you can actually have hundreds and thousands of dollars to take care of your family, whether you pass away too soon, whether you go through long-term care situation or any type of illnesses, you need to put those plans together. You need to be prepared for it. So GoFundMe is never enough, never. But you know, we're advocating the education around proper protection because it's really a big need, instead of just relying on GoFundMe. And you know, here's another thing. Let's say you're going through the situation, you post your GoFundMe out there, okay? And I see it and I say, you know what? I do feel bad. Let me send you $50, for example. And then all of a sudden I see my other friends going through the same thing too. So you feel a bad thing. Let me do another $50. That's and then exactly, right? And then the next thing you know, every single week you're giving out money. Yes. But honestly, it's not enough. And not only that, I'm going through my struggle too. So who's going to help me? And I'm still alive, you know? So the money can get very thin and can get very stressful. But there are plans out there that you can set it up so that you don't need any of that stuff. Right? Thank you, Michelle. I could talk about this all day long. I know. It's been 14 years learning. I know. So, banange omukyala oyo ndoza muwulidde mukyala mu Cambodia, abadde mu business eno emyaka 14 naye ekisembeyo kyo kikulu nnyo ti GoFundMe twagala you know, culture yaffe egamba nti waayo amabugo naye at the end of the day singa abantu bafanga 8 nga bonna bamanyi n'okwata $5 emirundi 8 ezo $4 ate gwe ogenda beerawo otya. Yensonga lwaki njagala nnyo bwe tuba tusoma wano no sharinga information n'omuntu omulala n'agifuna naye n'abeera situated naye n'ategeka. Bwe tuneetegekera ffenna buli omu neyeetegekera then tugenda kuba nga tetusobola kukola ki, tetukyasobola bakita batya, tetukyadda mabega oba
kwegamba nga tuli bulungi buli omu ku ffe ng'ali bulungi nga tumanyi nti omuntu ne bw'aba afunye ekizibu ye yeekolako nga tetunnaba kudduka at least alina we tutandikira naye ebiseera ebisinga buli muntu afuna ekizibu tuba tutandikira ku zero. So ekyo kibeera kitumenya nnyo era tusaanye tulina okukitereeza. Okay. Banange njagala questions kati bw'oba olinayo question. So ndina question mukama wange. Yes sir. Mbalamusizza abawuliriza musomesa nawe nkulamusizza nnyo. Nange sir. Question yange egenda ku credit esooka. Otugambye credit cards tuzikozese n'obwegendereza tetuspendinga nnyo. Naye kati mbuuza for example expense yo bw'ebanga ogilimitinze mpaka ndowooza ku $5 per week n'ozisasulirawo. Ekyo kikuyamba okuzimba credit ennungi egenda nga mu 8 nga gy'oyogeddeko oba mu 7 katugambe nti oba bw'onywako mafuta just ga $5 oba $6 every week n'ozisasulirawo. Kikuyamba ozimba credit paka mu gundi eyo range y'olu8 oba ey'olu7 gy'oyogeddeko oba expense eyo ebeera ntono. Then question ey'okubiri, oyinza okukozesa insurance companies za wano protectinga property yo e Kampala kisoboka? Okozesa? Yes, insurance za wano. Protectinga properties ez'e Kampala. Yes. Kubanga insurance z'ewaffe za kiyaaye. Ennyumba eyinza okukwata omuliro ate ne bakuzunza ne bakuze abantu bonna baafuuka bayaaye abana bizinesi b'e Kampala. So ekyo kyenjagala okumanya. Ebibuuzo ebyo ebibiri byenjagala byensaba onzira mu ssebo neyanziza mukama wange. Okay. Webale nnyo mwami Faizo. Ekibuuzo ekisooka answer eri nti yes kisobokera ddala. Lwaki? Kubanga nga bwe ngambye kye banoonya mu credit kwe kusasula, the spirit, omutima omusasuzi we baagala mu kuzimba credit, kye bayita okuzimba credit. Namando balongamba olina? Badde njagala kumuwaako, nze njagala kwewaako nga example nti nze nalinako credit cards ebbiri. Emu bwe natandika okusoma omusomo guno ne ngutegeera, emu eya TJ Maxx n'engisala. Naye nali sinako credit card esusa $100. Zaali bbiri naye emu tesusa $100 ate endala nga ya 3. N'ensigaze ya $3 zange 3. Ate n'ebisatu ebyo nze nabyeteerako nga bw'ogamba nti mpaddeyo eri $3 zange 3 kati bo ne bafuuka nga yese tuyite nga kyova okwogera obulungi. So kaakati ebisatu ebyo nga byenzanyisa nze nkwata $, nkwatako 10 nyinza ogenda mu gye ngula emmere oba nga nyina akantu ke njagala ka $15 n'enkagula naye mba nga that week oba 2 weeks nga ze ssente ze spending ku credit card olumala nenzisasula nga tebannaba nakunziriza kali nti no minimum nesirinda kusasula minimum ebeera etya nensasula in time olumala okuzisasula nenziramu n'endyayo 2. So but credit yange eri mu nankani 740. My credit is in 740. Naye bwento bwenzanyisa $3 sigenda mu 10 kizibu nnyo okujjako nga kizibu kinene nsobola okuya $10. And once I do it the following day nsobola okusasulako nga nsasuddeko 25. Next week benfunayo nensasulako 25 until I finish that debt. So ekyo kisobokera ddala mwami Faizo. Ekikulu see how much you borrow. Ekikulu olina kagundi ensasula etya ensasula eri etya nga Michael bw'atugambye. Okay.
Ndowooza ekyo okitegedde bulungi nga bwe ngambye credit card yo gwe mu kugikozesa nkugambye nti fuba obutagisussa 30%. Kakati bw'oba ogikozesezaako 10% the better mu kuzimba credit. Buli lw'ogiyisa gwe ky'oba omanya nti buli credit card lweyita mu 50% kagenda kumyuka kano kagenda kumyuka olaba wano just 54%. Kitegeeza ono bw'aba alina credit card ya $100 yakakozesaako 540 ne kamyukirawo era credit ye eripo eka. Naye bw'akozesaako $150, that is okay. So gwe bw'obanga ogikozesa kugula amafuta, okay, kitegeeza oli mu 10% z'ozannyiramu. Gwe sasula, gikozese sasula, gikozese sasula, gikozese sasula. So kyova olaba wano bagambye when you use too much of your credit, potential lenders worry that you won't be able to pay them back. Even if you pay off your balance each month. Credit yo ne bw'oba ogisasula olwenda nga bw'olukozesa ku 10 olusasula back, era credit ebeera affected because kitegeeza weewola nnyo kati kozesaako katono ku credit card yeeyo. Then ekibuuzo ekyokubiri obuuzizza oba insurance za wano zisobola okuprotecting ebintu by'e Uganda. Ekyamazima answer eyo sigirina. Naye nga kyemmanyi nti wano waliwo company kati nga Prudential e Uganda gyeri, insurance company weeri wano e Uganda gyeri, naye lwakubeera products zeewa Abamerica ne products zeewa Abannayuganda era waliwo enjawulo mu products ezo, naye nga Uganda gyeri Prudential ate na wano Prudential mugimanyi ndowooza y'amaanyi. So ekyo sikimanyi. Nze ndowooza nti nga Michael bagambye Prudential gyeri e Uganda nti era bw'oba oli Uganda nga gy'ogiguliddewo ekuprotectingira ebintu bya Uganda, naye tosobola kuprotectinga ng'ogigulidde mu America ne protecting ebintu ebya Uganda okuggyako gwe ng'ogiguddewo oli mu America n'ogenda e Uganda esigala ekuprotectinga, esigala osasula gunzo premiums era esigala ekuprotectinga nga bwe yakuprotectinga nga ng'oli mu America. Nkize Michael. Okay, waliwo alina omulala question gy'abuuza. Si kyamagezi kutabika bya bugagga obuli e Uganda n'ebiri wano. Nze kyagambye kyekimu ndowooza kyetunnyonnyola. Ekyamazima products ennyingi eziri designed okuyamba Abamerica nga yo baagikola nga egenda kuyamba ku Bamerica. Kakati nga eyinza bw'oba nga toli mu America togifuna. Kubanga ebintu bino ebisinga bitandikira mu America of course nga bwe tumanyi. Kakati wabeerawo ebintu bingi nga bw'otaba mu America ne bw'oba wano wennyini. Mu insurance zino era ze tufuna mulimu ebika nga bw'oba olina green card oba akatabo, waliwo ebintu by'ofuna ng'atalina green card oba katabo ng'alina akakola na social nga ye tabifuna. Ebyo nabyo weebiri. So ndowooza nkuzeemu mwami, ndowooza tukuzeemu mwami abadde mwami Faiza. Sam ndaba oliko olina ekibuuzo. Sebo mukama wange ononsonyiwa. Ono Faiza of Sam?
Faizo, mukama wange ononsonyiwa waliwo ankubidde essimu wano nga nina ogirisiivinga ansa sigiwulidde bulungi. Oba oyinza okunzirira mu sekendi singa 3. Nsonyiwa muganda wange. Kakati kiriwa kyotawulidde? Eno ya insurance eno eri eya credit eyo yongitegedde Marioni agizzeemu nawe n'ogiddamu eyo yongitegedde question ye naye eya insurance eno muganda wange sigitegedde waliwo ansazeeko awo nga nina omurisiivinga. Okay, ngambye nti siri 100% sure. Saagala kuwa 100% sure answer. Naye nga ebiseera ebisinga kizibu nnyo okubeera wano no protecting ebintu bye Uganda okujjako ng'okozeseza kampani eziri e Uganda. Naye ne nkugamba nti waliwo kampani nga Prudential ng'eri global mu America weeri, e Uganda gyeri, naye ng'era ne products zeegaba buli nsi kisinziira ku nsi eyo mweri. So waliwo ebintu Prudential byewa abantu abali mu America specifically olw'okuba oli mu America gwe ng'egenda kuwa ebintu ebyo nga ali e Uganda tebabimuwa. So neŋŋamba nti era waliwo ebintu bingi bye tufuna n'abatuuze bye bafuna abali mu America wano nga insurance companies ezo waliwo ebintu bye basobola okuwa omuntu alina green card oba alina akatabo ng'atalina katabo tebabimuwa, oba atalina green card nga tebabimuwa. So kisinziira wawoli. Waliwo countries nga ne Uganda mweri bazi categorizinga nga ne bw'ogamba nti nze okudde Uganda nti ndimmo buli kaseera ng'endayo nga bwe njagala ng'ekyo kyokka kimala okummisa insurance. So bintu factors nyingi nnyo ezijja ku play okusobola okumanya okuddamu question eyo. So naye nga nsobola okukinoonyerezaako because tulina companies nyingi ze tukwatagana nazo n'Amanda akiwandiise wano tujja kwongera okukinoonyerezaako naye nga kiyinza okuba ekizibu. Michael Madde njagala kwongerezaako ku mwami oyo abuuziza ekibuuzo. Nkulaba nga UCC Boa. Nze Angela Nalowa simanyi gye wajja those initials. Naye mbalamusizza nnyo mwenna bali ku mukutu guno. Bw'oteeka ebintu byo e Uganda mu insurance ng'ate eva wano. Nze ndabamuko mulimu systems nga amateeka. Amateeka aga wano gali solid. Ndi bw'onoba ne lawsuit yonna or about your business or money, you will get fair judgment. Owajja kufuna balawyers abakuwuliriza nga b'amaanyi nga n'amateeka bagatya era nga n'abalwanyisa amateeka ago bonna bagarespectinga. Nti wabaawo oba ekintu kikoleddwa oba sente zaggibwayo mu nsobi oba tezaabalibwa bulungi zijja kuddizibwa. Naye siraba amateeka ga Uganda oli eno bunaayira batutteko kye batwala ng'akati bagaa nti nno mbu bw'oteeka sente zo mu bank for a long time nga toziggyaayo gavumenti jazikozesa engeri gy'onoowabira gavumenti ne baloya gy'onoobajja banaakuwolereza nti batutte sente zo. Nze muli kye ŋŋamba nti system si y'emu sirowooza nti bano bayinza okukikkiriza okikkolera. Gye mbadde ndowooza so. Okay. Webale nnyo Angel. Waliwo ekisoboka kati nga osobola okuba ng'olina insurance wano mu America naye nga beneficiary wo ali Uganda. Ekyo kisoboka. Naye era insurance eyo baba bagiwadde muntu mu America gwe ali mu America. Baba tebagiwadde muntu ali Uganda. Kyova olaba omuntu nga talina social security tebasobola kumuwa insurance. Kubanga kitegeeza talina kimu-identifyinga na kubeera mu America. Bw'oba olina social security oba akakola obeera alien kitegeeza tonnafuna mpapula naye tukumanyi nti wooli. Kakati
okulwalako oba okufaako kutukwatako ng'eggwanga kati tukukkiriza okufuna insurance. Naye bw'oba nga toli mu bitabo byaffe tetukumanyi gwe tetukulaba. Kakati bw'ogamba nti singa nfa njagala omwana wange yaba afuna ssente naye omwana wange ali Uganda, then ekyo kikkirizibwa. Ye omwana singa ofa bamugulirawo bagita ITN ne bawayalinga because amateeka g'okuwayalinga ssente gaawukana okusinziira mu nsi, then ne bamuweereza ssente ezo. Naye okuba nti omuntu ali Uganda nti mumuinsuringe ne bw'aba mu America ng'ali Uganda tekikkirizibwa. So ndowooza okitegedde bulungi ekyo. Ongerezaako nti bw'obanga obadde oli insured nga wa insuringibwa ng'oli wano ne companies ezo eziri global nga Prudential, nti ne bw'ogamba nti nno mbadde insured okumala emyaka 5 naye ngenze ndi Uganda, still osobola okukontinuinga nayo, tebaggalawo nankanizo okontinuinga nayo kubanga ne gy'olaze gyeri just ye same company okontinuinga nayo era esigale protectinga the same way bwe badde protectinga. Bw'oba nti obadde oli mu America nga nawe obadde wagulawo nankaniyo ya insurance ng'eri mu America noga nti ngenda kuritayalingira Uganda, era still esigala olina protection yo, osigala ne benefits zo zino ozikola ki ozifuna. That is if you've been in the system nga ebintu eby'omu system muno nga bwogira nti olina social olina ki basigala sigama nti bw'onoogenda nti ate oweddeyo nooba toweddeeyo. Okay, webale nnyo Mariam. Waliwo alina question endala? Yes, Michael. Sam, I think. Yes. Quick question. Oyogedde ku hard inquiries. N'ogamba nti zirina bwe affecting credit, which is true. Naye sitegedde kati oyogedde ekintu ng'ennyumba, motoka. Is that a negative, positive? Now, it can be both. Singa bakolako hard inquiries ne zifuka nyingi. Ne kwegamba nobeera nga eno bakumye, then nogende wala nabo ne bagikola ne bakumma, neno ne bagenda ne bakumma, okitegeera, it negatively impacts. Okay. Yes, exactly. Era tolina kumala gakkiriza kukebera credit yo mu bya mupango. Okay. Yes. In other words, ate babanga bakuwa, like, you know, abasinga bakuwa, then it is a positive. Of course, bwe babanga bakuwa, then bakozeseza credit background check yo okuwa whatever you needed. That is why credit jeri anyway. Nti bagikebere balabo babakuwa. Naye problem, buli lwe bakumma okusinzira credit, that is a negative. Kitegeeza oyina okola ennyo kasita basinzira credit. Yeah. Okay, kitegeedde. Thank you. Okay, webale nnyo. Global insurance companies use laws in those different countries. They can't apply American laws in Uganda or other country. Okay, yes. Kyekyo kyennyini kye mbadde njogerako ky'ogambye. Kyova kwegamba if you sign up for Prudential insurance in Uganda, Ugandan laws apply. Exactly. Webale nnyo. Nze lwaki tojja ne tusomesa mpozi? Nze ono bayani aliko erinnya nze tayogera awandiika buwandiisi naye nze otukolako effujjo. Naye nga webale nnyo contribution. Kyoyogedde kituufu nnyo. Kyovudde olaba ngambye nti ne bw'otwala, for example, sente zino eza insurance ziri tax free mu America. Naye ojja kwesanga ng'ate bw'ozitwala e Uganda bajja kugamba oguze oyingizza sente so tuwa omusolo. Naye ng'ate bw'oba ozifunidde mu America ziri tax free. So buli nsi eyina amateeka agaayo agali different. Ani omulala alina kyabuuza?
waliwo omulala alina kyabuuza. Sam abuuza mpozi. Maze okubuuza. Okay. Ani omulala alina kyabuuza? Angel. Okay, bw'aba tewali alina kyabuuza then abantu batubuuzeeko tunyuke nga bwe mbajjukiza nti ku weekend eno tulina emisomo egya finance. Ogumu gugenda beera Wuban ku Lwomukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 11, naye ate ku Sunday eno omusajja legend mu kusomesa ebintu bino byensomesa bamuyita Swan Weng wa Swan Wang agenda kujja wano ku ofiisi zaffe. Ekisooka atwebaze okusomesa abantu ku 83 Cambridge Street. Agenda kujja atwebaze, naye ate twamusabye abeeko n'omusomo gw'asomesa. N'olwekyo buli muntu anaakeera wano ku ssaawa 5 ajja kufuna omukisa. Omusajja oyo ajja kusomeseza essaawa 1.5 yokka. Yabadde azze ku birala ne tumwegayirira asomesezeeko ku bantu baffe. N'olwekyo omukisa ogwo weeguli, jangu wano kw'oyingira kujja kuba kwa bwereere. Jangu osome ne legend. Bino bye tusomesa ate ye abisensula busensuzi, kubanga omulimu guno yagukoledde emyaka egisoba 4 ng'asomesa. Era bo musajja mu Vietnam bo at least bagenda community egenda ekyukira ddala. Abasajja abo aba Asia bo mwana obeerako mu conference n'olaba n'ogayi abasajja bano singa naffe abantu baffe bategeera ebintu bino naffe ne tutandika okubaako ne bwe tuli. Bonna ng'obalaba abasajja b'Asia beefaako, naye ffe tukyalina omulimu munene. So njabasaba ku lunaku ku lw'Esande ojje wano omusajja oyo omulabeko asomesengako nga wooli. Naawe ojja nkakasa nga ojja kubaako ne byofunamu ebyenjawulo. Omusajja oyo gwe bayita Swan Weng. Michael. Swan Nguyen, yes. Ka clarification ku musomo. Kubanga my thinking is nti si buli muntu nti ali Massachusetts. Manyi waliwo bengamba bali e Chicago. They normal attend katenga bwe tuli ku Zoom kwebali. So in that case, Michelle, can you answer this question? What's the question? My question is, not everybody that is attending this is just in Massachusetts. We have a couple of friends who are out of state who normally come and attend with us. So regarding the Sunday seminar workshop that you are talking about, I'm wondering whether it's going to be covered on Zoom too, to cover for people who are out of state. Oh, okay. That's a great question. Well, for this Sunday, it's actually a very special special event. So it's not really a workshop, and it is very exclusive, so it cannot be open to the public. And so this gentleman here in the green jacket, he's actually touring the country to talk about what's going on in the world today. So financial literacy, financial education, understanding how to prepare. As you know, the world has shifted a little bit. I'm sure you can feel it with gas price going up, inflation's going up, cost of living going up, right? And so all of that, if we're not prepared for it, when the recession hits, should it hit, it's going to be very, very bad. So this Sunday, it's actually a talk about, the new economy, what is about to happen, and just to prepare ourselves better, right? And we need to know that. We need to understand what's at stake right now, what our community may be facing, or our own family. So that's, and we're very, very blessed to have this gentleman at our center, at our financial center here in Massachusetts. So, if you're far away, unfortunately, we cannot Zoom anybody in. But if you are in town, or if you can come here,
we certainly, can have you come into our center and listen to him talk. It's only going to be about an hour. He is a legend when it comes to, building an understanding around personal finances and really how to live better. He is the master, of that. So unfortunately, we cannot Zoom, but if you can come over, definitely, we welcome you. And then after that, every single day, 3 times a day, we actually have the actual workshop that you can tune in through Zoom. And that is 3 times a day, in the afternoon, in the evening, and then really late in the evening. We try to capture as many people as we can to provide them the education that they need. So we have 6 workshops, very, very detailed, 45 minutes to an hour. So that one you can log in at any time in those 3 hours. So I hope that helps. Thank you. You're welcome. So ndoza tukiwulidde kyalinyonnyodde. Mwami ajja kujja wano asomese ku bintu ebigenda mu maaso, naye okuzoominga kuyinza okubeera okuzibu. Anyway, tujja gezaako tumukunye, kansweta ntunuulidde, tujja gezaako tukunye tulabe, naye ekijja bwe kinaagaana kijja kuba kigaanye. So thank you, Michelle. I love you so much. You're really welcome. I love you more. Yeah, thank you. You can't beat that though. Okay. Ndowooza okitegedde. Tujja gezaako tumukunye tulabe, naye bwe kinaagaana tujja kuba tetulina kyakkola. Tujja kubanga kyova twagala nnyo abantu bajje because it is hands on. Okay. Ani alinayo question endala? Sebo. Nze Zion. Yes, Zion. Zion gwe gusoose okulaba ndowooza. Yes, Sebo. Guno gwe gusoose gwe mulundi gwe gusoose okujja kuno. Gwe gusoose okujjawo nsanze muli wakati kati byonna sibitegeera ne ŋŋamba oba nkoze ntya. Nga wasubwa dda munnange. Obeera wa Zion? Ndi wano e Berwick. Munnange lwaki tojjaako ku ofiisi? Ofiisi yaffe eri Barrington wano. Ku Sande lwaki tojja wano? Eri Barrington. Namanda ono omumanyi? Marion. Essebo era ye yantaddeko naye nga. Kaakati ku Sande lwaki tojja wano? N'olaba omusajja oyo gwe twogerako n'asomesanga oli ku ssaawa 5. Nze ebyo eby'oluzungu sibitegeera. Okay, kakati awo kitegedde. Kakati Namanda oyo ajja kukolerayo appointment ojje ku ofiisi wano. Zion. Twongere kubanga kati otuuse leeti twasoma dda. Naye tofaayo tujja kukolerayo session eyiyo. Neeyanziza Ssebo. Enyo. Kale kwatagana ne Namande ajja kuleeta wano twogere. Kale Ssebo. Neeyanziza Ssebo, weebale nnyo Ssebo. Okay, weebale nnyo. Okay, Teddy osobola tubuuzaako Teddy Kaddu. Teddy Kaddu. Fiona, tubuuzeeko. Elifanzi. Yes, Mike. Sanyusa okulaba. Kale mpona nawe gyebaleka. Ombuzeeko muganda wange. Byonsomesa bye nnoonya naye ate nga mbikolera mu nsobi. Naye weebale kutusomesa n'okufaayo okutuleetera emisomo gino olunaku waliwo buli omu kyafunamu ne bammemba mwenna bannange mbalamusiiza. Ebibuuzo bibadde kkiriya era buli omu abaako ensobi gye waagisanga wabadde akolera. Naye ekibuuzo kyange nga nkigatta ku kya credit cards ze tutambuza. Bwe mba ne kampani gye nkozesa okulaba nga nkola credit yange nga nnungi. Is there a difference oba nsigala nkozesa the same discipline? Damo? Running a company
eri mu mannya gange. Naye waliwo discipline eya credit card gye mbadde nkozesa ngo eyaffe eya bulijjo ku bino. Kati ate ne wabawo ne company nga erina credit card yayo. Okay. Good question. Now, company esobola nayo okubeera ne credit yayo. Because gwe ng'omuntu ne company bibiri bya njawulo. Bw'ogenda okujjayo tugeze ennyumba, either osobola ogijjayo nga company oba ng'omuntu. Bw'oba ogijjayo ng'omuntu kitegeeza bagenda kurunninga credit yiyo. Bw'eba si nnungi tebajja kuwa. Naye bw'oba ogijjayo nga company bagenda runninga credit ya company. Kitegeeza kirungi buli omu kwabo ababiri okeepinge credit ye nga nnungi. So company bw'obanga okozesa credit card yayo gikozese era nga bwe twogedde. Ng'okozesa sente n'ozizaayo naawe yiyo era gikozese mu ngeri y'emu, mwembi mutambulire wamu. Okitegedde? Yesebo. So kiba kirungi nnyo okujjako ng'ogamba nti nze siina kyengula kyange, okay? Bwe naaba ngula kino nja kikulira nga company. Bwe naaba nkola kino nja kikola nga company, so sinze ng'omuntu. Okay, kitegedde. Yes. Kale weebale sebo. Okay, weebale nnyo. Waliwo alina question omulala oba atubuuzeeko? Dorothy, unmuting otubuuzeeko. Chala Dorothy. Chala Dorothy, osobola okwanmutinga n'otubuuzaako? Evelyn Mubiru. Evelyn. Wanje. Tubuuzeeko munange oli otya leero? Lord. Nange musiibye mutya mwenna abatuwuliriza abali mutulaba mwebale kweyunga ku musomo. Waawo. Fule bulungi. Okay, kale. Weebale nnyo tubuuzaako. Lilian, osobola tubuuzaako? Lilian. Okay, Lilian agambye tasobola kwogera. Nze ndowooza naye tasobola kwogera, but at least abadde contributing. Fiona. Fiona, osobola tubuuzaako? Jebaleko. Kale, jebaleko. Kale, webale kusomesa. Kale, nawe webale kusomesa. Okay, anyways, you did a great work today. It was a great teaching. I learned a lot. Like it was about me, everything you taught today. It was real great. Thank you. Okay, good. You're welcome. Okay. Okay. Any other natural? Teddy yaganye tubuuza. Okay, banange mwebale nnyo. Ku lunaku lw'omukaaga tugenda kubeera Uban, abasobola okujja Uban tugenda kubeerayo n'omusomo. Hotel bagiyita Hilton Boston Hotel ku 2 Forbes Road e Uban. Tujja beerayo n'omusomo ku lw'omukaaga. Gugenda tandika ku ssaawa 3 paka ssaawa 11. Kati ku Sande mbabuulidde ti omusajja gwe bayita Swan Nguyen. Erinnya lye mu Luganda tulisoma Nguyeni naye bo balisoma Nguyen. Swan Nguyen. Ali yazze wano
era tufunye omukisa nti agenda tukyalirako ku ofiisi yaffe. Swani ono ye musajja y'omu ku baludde mu okusomesa ebyenfuna mu America ne Canada, ensi mu North America, era y'omu ku basajja abasinga obunene. So tufunye omukisa nti agenda tukyalirako ku ofiisi wano e Burlington. Ku ssaawa 5 bwe tujja okuggulawo, agenda tusomesa okuva ku ssaawa 6 bw'asitandika okusomesa, waba tewaliiwo muntu akkirizibwa kuddamu kuyingira. Agenda asomeseza essaawa emu n'ekitundu kya bibuuzo. So tukozese omukisa guno tujje tusome. Okay. Otherwise abantu abali Texas tugenda kujja, bw'oba olinayo omuntu yenna gw'omanye Texas tugenda kugendayo nga 15 paka nga 24 omwezi ogujja. Abantu abali e DC tugenda kugendayo nga 1, 2, 3 e DC. Abantu abali e Michigan tujja gendayo, e Seattle tujja gendayo, ne walala wangi tujja gendayo. So yonna tujja gendayo. Omulimu gwaffe kubunyisa musomo guno, tulabe nti abantu bangi basobola okugutegeera, ate twagala tugutwale n'ewaffe n'abantu kati abalaba ku Facebook nga basobola okujjamu ekinyusi. Of course mubambi batasobola kukozesa nga specifically bya America oba bya Canada, naye at least omulamwa omuntu asobola okusevinga ne waba asevinga mu shillings n'abaako n'akasente. So mwebale nnyo, mwebali eddala. Nze Michael Kakande, mbeera Burlington wano ku 83 Cambridge Street. Oba osobodde oyitirawo, mbeerawo okuva ssaawa 3 paka ssaawa paka kiro, kati zino ziri 4 wendi. Namando bali nti nziramu okujjukiza abantu nti bannanti nga bwe twabasaba nti omusomo guno twewadde tujja kugusomesa Bible, tujja kutambula states zonna, naye tetusobola kumala bino ebitufeka. Twagala naffe mujje mutwegatteko, mujje tobobereyo, mujje mutwegatteko, tubunyise enjiri eno ffenna tutuukeko, tubunyise enjiri mu communities zaffe, tutalage ffenna tulabe nti no tusomesa baganda baffe, tusomesa bannyinaffe, abantu baffe baveeyo naffe tuveeyo, tubeeko naffe kye twekolera. Tulaba communities ezo nga ze tubadde tubagamba, Cambodians, bano ba Vietnam, bannanga abantu abo bw'otuuka mu misomo nga gino egyo eminene bajjudde bangi nnyo nnyo nnyo, naye naffe tusobola okuba nga bo, naffe tusobola okuvaayo, naye tunakikola tutya nga tuli abantu nga 5 4? No, mujje mutwegatteko twenna tukolere wamu. N'ekyokubiri tubasaba nti kubanga emisomo gino abantu mugenda ne mujja nga twasoma kiruli nga twasoma kino, naye ate n'ekyokubiri nti bwe tusoma omuntu olina omulamwa gw'ojjamu n'ogamba nti nze kino kinkwatako. So don't sit back ng'olya kikukwatako wandyagadde okwongera okukimanya. Jangu mu office. Fwe tuba tusomesa wano tusoma general, naye ate waliwo omuntu gwe kikwatako n'agamba nti yes kino kiri personal kiswata ku nze, nga togenda kudda ku mukutu guno communicatinga. Jangu in person, jangu wano Burlington 83 Cambridge Street, we are around, tuli wamu, tujja ku buli kimu okulaba nti tukuyitiramu, then tusitukire wamu okusinziira buli omu mu bwetaago bwe. Mukama bawe omukisa.